There's no way home, and I have no mercy. There's no way out, so I'm going down. Still I keep on living, so you pull me closer. When I have no mercy, let's carry on. No reasons to stop it. I wouldn't do it on my own, I can't deny it. Still trying to build and trying to be. When we तेरा बाप आया গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজ 17ই জুন 2022। এখন আমরা রয়েছি হুন্দার ভিলেজ নুব্রা ভ্যালিতে, এবং হুন্দার ভিলেজ থেকে আমরা এগিয়ে চলেছি প্যাঙ্গন লেকের পথে। নুব্রা থেকে প্যাঙ্গন যাওয়ার এইটাই রাস্তা। আর লাদাখ যাত্রায় বা লাদাখ ট্র্যাভেল করলে প্যাঙ্গন লেক যদি ভিজিট করা না হয়, তাই লাদাখের ট্রিপটা কিন্তু সাকসেসফুল হয় না। লাদাখ ট্রিপ বলতে আমরা বুঝি প্যাঙ্গন লেক, নুব্রা ভ্যালি। নুব্রা ভ্যালি তো কমপ্লিট হয়ে গেল, বাট আজকে আমরা প্যাঙ্গন লেকে যাচ্ছিলাম। তো প্যাঙ্গন লেক যেতে যেতে এখন আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছি, বিকজ সামনে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, কোনোভাবে এগোনো যাচ্ছে না। প্রায় 100 থেকে 200 গাড়ির ইউটার্ন করছে। সত্যি বলতে প্যাঙ্গন না গেলে কিন্তু লাদাখ ট্রিপটা কিন্তু সাকসেসফুল হয় না। আর এই প্যাঙ্গনকে আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি 3 ইডিয়টসের পর থেকেই। এবার বুঝতে পারছি না কী হবে, কতক্ষণ বা ওয়েট করব, আগে ওয়েট করব কি করব না, বিকজ আমাদেরকে লেতে ফিরতে হবে। প্যাঙ্গনে আমাদের থাকার কোনো প্ল্যান ছিল না, ডোন্ট নো কী করবো। প্রচুর গাড়ি ব্যাক করছে। জাস্ট লেট মি শো ইউ। প্রচুর গাড়ি ব্যাক করে চলে আসছে। জানি না যেতে পারবো কি না, মানে ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী যতটা বোঝা যাচ্ছে যে যাওয়া যাবে না, কোনো পজিটিভ ভাইবস পাচ্ছি না। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
13 shows होता 13 बोर्ड আমাদের গাড়িতে সাডেনলি কুলেন্টের কিছু প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য ধোঁয়া বেরিয়ে গেছে। পাহাড়ের মাঝখান থেকে ওই দূরে দেখা যাচ্ছে লে সিটি, আর আমরা যাচ্ছি ঠিক সেই লের পথে। প্যাঙ্গন লেক না ঘুরতে পারায় এইবারের লাদাখ ট্রিপটা আমাদের জন্য অসমাপ্তই থেকে গেল। কিন্তু আগামী পর্বে আপনাদের জন্য আসছে একটা এক্সাইটিং ব্লগ, যেটা প্যাঙ্গন লেক ঘুরতে না যেতে পারার দুঃখটাকে সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেবে। তাই আগামী পর্বের জন্য অপেক্ষা করুন এবং কিপ সাপোর্টিং দ্য শুভজিৎ বর্মন।